అందరూ కూడా క్యాబ్జెమినీకి అటెండ్ అయి ఉంటారు చాలా వరకు. అండ్ ఐ థింక్ బీకామ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉండి ఉంటారు ఇక్కడ. మీకు అందరికీ మనకందరికీ అవసరమైన విషయం గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఇవాళ స్టూడియోకి వచ్చాను. మీరు 2-3 డేస్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ కోర్స్ ఒకటి వింటూ ఉన్నారు. అయితే పరీక్షకు సంబంధించింది, మనకు పరీక్ష రాస్తే మార్కులు రానిది ఏదైనా ఉంటే అది మనకు అనవసరం అని మనం ఎప్పుడూ అనుకుంటాం, దాన్ని వినం. అది మ్యూట్లో కూడా మీరు పెట్టుకుని వినొచ్చు, వినకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకు ఎందుకు అవసరం, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఇది మనకి ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఎందుకు అవసరం అనేది మనం తెలుసుకోవాలని, దాని ద్వారా మీరేం చేయాలి, మనము APSSDC అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ సెంటర్ స్టూడెంట్స్గా ఉన్న మీరందరూ కూడా మన బాధ్యత ఏంటి, మనం ఏం చేయాలనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ కాదు, నన్ను దాని మీద క్వశ్చన్లు అడగండి, రాని చెప్తారు, ఇంకా తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు చెప్తారు. జనరల్గా ఒక సొసైటీ ఎప్పుడు కూడా మనం బార్టర్ సిస్టమ్ నుంచి, వస్తువుల మార్పిడి దగ్గర నుంచి, డబ్బులు ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. ఈ డబ్బులు మార్పు, మనం ఏదైనా కొనుక్కోవాలంటే డబ్బులు కావాలి. అంటే ఫిజికల్గా మనం వెళ్ళి ఒక షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ చూసి చేత్తో ముట్టుకుని కొనుక్కుందామంటే మనకు చాలా సరదా ఇష్టంగా ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనం ఏం చేసాము, ఇప్పుడు ఇవాళ అందరూ కూడా జోబాంగ్ అని రకరకాల ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్లోకి మారారు. మీరందరూ కూడా ఎందుకు మారారు, అక్కడ మీకు ఏదో అట్రాక్షన్ కనిపిస్తుంది. షాపుకి వెళ్తే మీరు బేరం ఆడాలి. వాడు చెప్పాడు 100 రూపాయలు చెప్తే 99కి ఇస్తావా, 98కి ఇస్తావా, 99కి 100కి ఏం తేడా లేదు. కానీ వాడు ఇవ్వకపోతే 99కి ఇచ్చినా కొనం మనం. అక్కడ మనకి ఎక్కడో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ తగ్గిపోతుంది. మన చాలా వరకు ఇండియన్ మెంటాలిటీ అని అనుకుంటాం, కానీ అమెరికాలో కూడా అంతే, ప్రపంచం అంతా అంతే. మనం బేరం ఆడితే వాడు ఇవ్వాలి. ఆ 2 రూపాయలు మిగిలితే నీకేమీ రాదు, కానీ బట్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ, నేనేదో గెలిచాననే ఒక ఆనందం కలుగుతుంది, కొంటాం మనం. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఏంటి, ఈ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ వాటిని కొనడానికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, రేటు ఏదో డీల్స్ అంటారు, అదంటారు. నువ్వు నిజంగా ఒక డ్రెస్ కొనుక్కునే బదులు 2 డ్రెస్సులు కొంటున్నావు. అంటే నువ్వు మార్కెట్కి వెళ్తే ఒకటే కొనొచ్చు, కానీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆ సేల్లో ఇస్తున్నాడని నువ్వు ఎక్కువ కొంటున్నావు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా తన బిజినెస్ని పెంచుకుంటున్నాడు, నీకు ఒక క్యారెట్ చూపిస్తున్నాడు, తన బిజినెస్ పెంచుకుంటున్నాడు. అందుకని మీరు అందరూ నేర్చుకున్నారుగా, మేమేం క్లాసులు పెట్టలేదుగా ఆన్లైన్లో ఎలా కొనాలని. ఎవరైనా క్లాస్ చెప్పారా? మీ కాలేజీలో చెప్పలేదు, బయట నుంచి APSSDC వాళ్ళు చెప్పలేదు, మీరే నేర్చుకున్నారు. అంటే ఏదైనా సరే నాకు ఎంతవరకు పనికి వస్తుంది, దీనివల్ల నాకు నష్టం ఉందా లేదా, లేకపోతే లాభం ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది మనకు అర్థమైతే దాన్ని ఎంత కష్టమైనా ఎంత ఇదిగా ఉన్నా సరే ఈజీగా నేర్చుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మనకేమైనా నష్టం ఉందా లేదా, మనకేమైనా లాభం ఉందా లేదా అని కొన్ని రియాలిటీస్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం ఈ కోర్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, దీని ద్వారా మనం బయటకు వెళ్ళి ఏం చేయాలి, మన బాధ్యత ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది, మాకు అర్థమవుతుంది. ఇది మీకు చెప్పడం మా బాధ్యత అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మేము మీకు ఇది చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఇన్ఫోసిస్ డ్రైవ్లు ఉన్నాయి, ఈ డ్రైవ్ల మధ్యలో ఈ కోర్స్ కూడా ఎందుకు పెడుతున్నాము అంటే ఇప్పుడు అర్జెంట్ నీడ్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం ఎంత అర్జెంటుగా పని మీద వెళ్తున్నా, అర్జెంటుగా వర్షం పడింది అనుకోండి, వెళ్ళి కాసేపు ఆగవలసి వస్తుంది, లేకపోతే ఏ ఆటోనో కారో పిలుచుకుని వెళ్ళవలసి వస్తుంది మరి అర్జెంట్ అయితే. అంటే మన యొక్క అవసరాన్ని బట్టి ఆ సమయంలో ఉండే దాని యొక్క నీడ్ని బట్టి మన యొక్క ప్రయారిటీస్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాము. దీని గురించి నేను కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ని అడిగినప్పుడు, మనము ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన యూత్ మీరందరూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక 2 ఏళ్ల క్రితము, మనకు 2.5 ఏళ్ల క్రితము విడిపోయినప్పుడు అంతకు వరకు బాగా ఉన్న స్టేట్లో సడన్గా మన యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోయింది. ఎలా తగ్గింది, అప్పటి వరకు ఉండే దాంట్లోంచి 1,07,000, 1,60,000, 1,40,000 అలా మారుతూ ఉండే దాంట్లోంచి ఒక్కసారిగా 65,000 నుంచి 70,000కి ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్టీలో ఉన్న మన యొక్క ఇన్కమ్ అన్నమాట. అంటే మా నాన్నగారికి 50,000 జీతం అండి అంటే కాదు, అక్కడ ఉన్న కష్టాలు, అప్పులు, వచ్చే రాబడులు ఇవన్నిటికీ మనందరం బాధ్యత వహిస్తాం. ఈ బాధ్యత వహిస్తున్నప్పుడు మన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడైతే 70,000కి 65,000కి తగ్గిపోయిందో మన యొక్క అన్ని శక్తులు, పర్చేజ్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. అలాంటి సమయంలో మన యొక్క ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన ఎంతో ప్లాన్డ్గా చాలామందితో చర్చించి ఏ విధంగా మనము ఎంత కష్టపడి ఏ విధమైన ప్లానింగ్తో వెళ్తే వాటర్ దగ్గర నుంచి, వాటర్ కన్జర్వేషన్ దగ్గర నుంచి, పవర్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి, పవర్ లాస్ను మనం అరికట్టడం దగ్గర నుంచి వీటన్నిటిని వర్కౌట్ చేసుకుంటూ
మన యొక్క పర్ క్యాపిటా ఇన్కము 107, అంటే 1,07,000కి తీసుకొచ్చారు. అంటే ఒక 2 ఏళ్లలోనే 1,07,000కి వచ్చాము. అదే మన పార్ట్గా ఉండి విడిపోయిన తెలంగాణకి 1,65,000 ఉంది. అందువల్ల మనం తెలంగాణకు వచ్చేటప్పటికి అది ధనిక రాష్ట్రం కిందగా డిక్లేర్ అయింది. అంటే మనం అక్కడి వరకు వెళ్ళాలంటే, అంటే ఏ స్టేట్తోనా మనం పోటీ పడాలి అంటే మనం ఇంకా కష్టపడితే తప్ప మన యొక్క పర్ క్యాపిటా పెరగదు. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ లేవు, ఇవన్నీ లేవు. కాబట్టి మీకు ఉద్యోగాలు తెప్పించాలంటే, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే 4 ఏళ్ళు పట్టచ్చు, 5 ఏళ్ళు పట్టచ్చు. అవన్నీ వచ్చాక మీకు ఉద్యోగాలంటే లేవు. కాబట్టి మీరు మాకున్న రిసోర్స్, గవర్నమెంట్కున్న రిసోర్స్ ఎవరు? హ్యూమన్ రిసోర్స్, మనుషులు, యంగ్స్టర్స్. ఈ యంగ్స్టర్స్ నేర్చుకుని స్కిల్ పెంచుకుంటే మీరు జాబ్స్లోకి వెళ్తారు, మీరు సంపాదిస్తారు. అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ కట్టడానికి ఒక 4-5 ఏళ్ళలో పడితే, ఆ ఫ్యాక్టరీ కట్టడానికి దానికి మనం కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలంటే కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడితే తప్ప ఆ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ రాదు. ఫ్యాక్టరీ డబ్బులు వాళ్ళు తెచ్చుకున్నా సరే గవర్నమెంట్ చేయవలసిన ఖర్చు చాలా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అన్ని ఫ్యాక్టరీలు అన్నీ వచ్చి చేసి మీకు ఉద్యోగాలు రావాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది, చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి. కానీ మిమ్మల్ని కొంతకాలం ఇలా ట్రైన్ చేయడం ద్వారా మీరే డబ్బు సంపాదించే ఒక రిసోర్స్గా తయారైపోతున్నారు. మీరు ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఏపీలో ఉండొచ్చు, బయటకు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీరు సంపాదించి మీరు తిరిగి మీ ఇంటికి పంపించిన దానివల్ల మన యొక్క స్టేటు పెరగడం మొదలవుతుంది. స్టేట్ పెరుగుతున్న కొలది హ్యూమన్ ఎప్పుడైతే చేయగలిగిన పిల్లలు ఉన్నారో అనేటప్పటికి మీ దగ్గరికి అన్ని కంపెనీలు వస్తాయి. లాస్ట్ ఇయర్ మేము అడిగినప్పుడు ఇదే కంపెనీలు, చాలా వరకు కంపెనీలు మాకు ఆల్రెడీ కాలేజెస్తో టైఅప్ ఉంది, మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాము అంటే, ఒక పెద్ద కాలేజీలు, ఇలాంటి డిగ్రీ కాలేజెస్ చాలా పెద్ద కాలేజీలు ఉన్నాయి, 7,000-8,000 మంది పిల్లలు ఉన్న కాలేజెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల కోసం కంపెనీ పిలుస్తారు. అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, 1000 మంది పిల్లలు నాకు వస్తారు అంటే కంపెనీ అక్కడికి వెళ్తుంది. అంటే ఆ కాలేజీ పిల్లలకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మరి మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడో ప్రొద్దుటూరు దగ్గర నుంచి శ్రీకాకుళం దగ్గర సాలూరు, సోంపేటలో కూడా మీరు అందరూ క్లాస్ వింటున్నారు. మీకు కనీసం ఆ జాబ్కు వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం ఏర్పడింది. ఎందుకు ఏర్పడింది? మీ స్ట్రెంగ్త్. ఇంతమంది పిల్లలు, నా దగ్గర 10,000 మంది పిల్లలు ట్రైన్ అవుతున్నారంటే వెళ్ళగానే ఒక 7,000 మంది పిల్లలు, 3,000 మంది పిల్లలు ఒక ఎగ్జామ్ రాయడానికి మీరు అందరూ వస్తున్నారు. అదే కంపెనీ అన్ని చోట్ల వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుకున్నా సరే ఇంతమంది ట్రైన్డ్ స్టూడెంట్స్ దొరకరు. అంటే 1 సంవత్సరం లోపలే మనము ఇంత చేంజ్ తీసుకురాగలుగుతున్నాము అంటే ఎందుకోసం? అది మీరు నా క్లాస్ జరుగుతుంది, నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది అని మాత్రమే ఆలోచించద్దు. మీ వలన ఈ స్టేట్ యొక్క ఎకానమీలో చేంజ్ వస్తుంది. అంటే మీరు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్రని వహిస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే, అయితే ఈ క్యాష్లెస్ సొసైటీ వలన మనకు బాగా అలవాటు, ఏదైనా ఒక పద్ధతిలో వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు అది మారగానే ఏంటి ప్రపంచం అంతా మునిగిపోయినట్టు, ఇంకా మనం ఏం చేయలేము అన్నట్టు, మోసపోతున్నట్టు, ఇలాంటి రకరకాలైన ఫీలింగ్స్ చాలా వరకు ఛానల్స్లో కానీ పేపర్స్లో కానీ ఏంటంటే, ఏది ప్రభుత్వానికి నెగిటివ్గా ఉంటుంది, లేదు అనుకుంటే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఏదో సరదాగా ఒక ఇష్యూని పెద్దదిగా చేసి చూపించడం. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు రియాలిటీ అనేది మన వరకు రాదు, మనకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం, అదంతా నిజం అనుకుంటాం. క్యూలో నించోవడం కష్టమని అనుకున్నాం. మరి క్యూలో చాలాసార్లు నించుంటున్నాం, సినిమాకి వెళ్ళాలంటే నించుంటున్నాము, రేషన్ కార్డుకి అయితే నించుంటున్నాము. ఒకప్పుడు రైల్వే టికెట్ల గురించి చూడండి, ఎక్కడో రైల్వే స్టేషన్ ఉంటే వెళ్ళాలి, అక్కడ క్యూలో నించోవాలి, టికెట్ కొనుక్కోవాలి, మళ్ళీ రావాలి, వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ క్యాన్సిలేషన్కి వెళ్ళాలి. మరి ఇప్పుడు ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు, మీ ఇంట్లో మీ మొబైల్లోంచి మీరు ఏ టికెట్ అయినా మీరు కొనేసుకోగలుగుతున్నారు. మరి అది మంచిదే కదా. మరి అది తప్పు, టికెట్లు అక్కడ అమ్మకుండా ఆన్లైన్లో అమ్మడం ఏంటని మీరు ఎందుకు అడగలేదు? ఎందుకు కష్టం? అప్పుడు క్యూలో నించున్నప్పుడు నీ కోసం, నీ టికెట్ కోసం నువ్వు నించున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు నించోకుండా వస్తుంది, నువ్వు ఇది నీ రైట్గా తీసుకుంటున్నావు. ఓకే, అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంత కష్టపడి అది తీసుకురావాలంటే ఎన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది మనుషులు సంచరిస్తూ ఉంటారు. ఈ బిగ్గెస్ట్ రైల్వే లైన్ మందే. దీని ట్రాన్సాక్షన్ అంతా జరుగుతుందంటే దాని వెనకాల ఎంతో ఆలోచన ఉంటుంది. అలా ఆలోచన కలిగిన గవర్నమెంటు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ ఆలోచన లేకుండా ఒక్కసారిగా ఇవి తీసేశారు అంటే, అలా చేస్తే బాగుండేది, ఇలా చేస్తే బాగుండేది అంటే, ఏది చేస్తున్నట్టు అనుమానం వచ్చినా ఎవరైతే ఈ డబ్బుని విడిగా దాచుకుని దాన్ని రకరకాల అనవసరమైన పనులకు వాడుతున్నారో
వాళ్ళందరికీ మీకన్నా తెలివైన వాళ్ళు, మీకన్నా ఎక్కువ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఆ మనీని ఎలా మార్చుకోవాలో, ఎలా పంపించేసేయాలో అవన్నీ జరిగిపోతాయి. కాబట్టే కష్టమైనా సరే మనల్ని ఇందులోకి తీసుకొచ్చారు. ఒకప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు రేడియోలు ఉండేవి. అప్పుడు అసలు రేడియో పెడితేనే మా ఇంట్లో ఫస్ట్ 1960 ఆ టైంలో ఫస్ట్ రేడియో మా ఇంట్లో ఉంటే అందరూ వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు ఆ రేడియో వినడానికి. సరే, ఆ తర్వాత టీవీలు వచ్చాయి. టీవీలు వచ్చేటప్పటికి ఎవరింట్లో టీవీ దూరదర్శన్ ఒకటి వస్తే సాటర్డే సినిమా చూపిస్తే అందరూ పోయి సినిమా దగ్గర కూర్చునేవాళ్ళం. ఆ ఇంట్లో 100 మంది కూర్చుని ఉండేవాళ్ళు అనమాట. దాని మీద కథలు కూడా వచ్చాయి. మరి ఇప్పుడు ఎవరు ఇంట్లో టీవీ, చేతిలోనే టీవీ, మీరు చేతిలోనే మీ మొబైల్లోనే చూసేస్తున్నారు. మరి అప్పుడు ఎందుకు అడగలేదు? కష్టం ఎందుకు అవ్వలేదు మనకు? మరి ఎందుకు నేర్చుకున్నాము ఇవన్నీ కూడాను? ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇవాళ వాట్సాప్ వాడతారు, తర్వాత కావాల్సినవన్నీ మీరు కొనుక్కోగలుగుతున్నారు. ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు మీ బాధ్యత ఏంటంటే ఒక చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ మీకు వచ్చింది. అంటే ప్రతి జనరేషన్కి ఆ అవకాశం అనేది అందరికీ రాదు. నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడాను చాలా మంచి పొయిటరీ సాహిత్యము కొన్ని కంట్రీస్ నుంచి రావడం చూశాను. లాటిన్ అమెరికన్ పొయిటరీ కానీ ఇలాంటివి చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అసలు ఇలా ఆలోచనతో వాళ్ళు ఎలా రాయగలిగారంటే అర్థమయ్యేది కాదు. మన దగ్గర వస్తాయి, మన దగ్గర కూడా బాగుంటాయి, కానీ అవన్నీ చదివి వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ తోటి మనం పెంచుకోవడమే తప్ప మన లోపల నిజంగా రావడం అనేది తక్కువ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా యుద్ధాలు చూశారు, కష్టాలు పడ్డారు. దాని యొక్క ఆ బాధలోంచి, ఆ సఫరింగ్లోంచి వాళ్ళ ఒక అద్భుతమైన క్రియేషన్ ఏర్పడుతుంది. అలాగే మనకు స్వాతంత్ర ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైట్లో ఎంతోమంది వాళ్ళ జీవితాలని త్యాగాలు చేశారు. వాళ్ళెవరికీ మళ్ళా చదువుకునే అవకాశం లేదు, ఆడపిల్లలు చదువుకునే అవకాశం లేదు, చదువుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుందన్న లేదు. మనందరం కూడా ఊళ్ళల్లో ఉండి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ చాలా నార్మల్గా ఈవెన్ అన్నం తినడానికి రైస్ కూడా లేని పరిస్థితులు మనము ఈ స్వాతంత్ర్యం ముందు ఉన్నాయి. ఆ ప్లాస్టిక్ రైస్ అనో ఏదో బ్రిటిష్ నుంచి అక్కడి నుంచో రైస్ వచ్చేది, అది ఎంత ఉడికిచ్చినా ఉడికేది కాదు, అది అసలు తినలేకపోయేవాళ్ళమని మా ఫాదర్స్ చెప్పినప్పుడు వినేవాళ్ళం. అరే ఏంటి మనకు తెలియదు, రైస్ లేకపోవడం తెలియదు, అన్నం తినలేకపోవడం కూడా మనకు తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ఉద్యమంలోంచి ఇంతమంది వాళ్ళ జీవితాలను ఫణంగా పెట్టి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, దేశం కోసం ఒక పని చేయడానికి ఆపర్చునిటీ వాళ్ళకి వచ్చింది. అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు మీకు వచ్చింది. ఎలాంటి ఆపర్చునిటీ? ఎవరికి రాని ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు 10th లోపల ఉన్నారనుకోండి, మీకు ఆపర్చునిటీ లేదు. నువ్వు బయటకు వెళ్ళి ఎవరికి క్లాసులు చెప్పడానికి, మీరు బయటకు వెళ్ళి క్లాసులు చెప్పడానికి మీ స్కూల్ టీచర్స్ ఒప్పుకోరు, పేరెంట్స్ ఒప్పుకోరు. యూఆర్ ఇన్ ఏ వెరీ ఒక కరెక్ట్ ఏజ్లో ఉన్నారు, డిగ్రీలో ఉన్నారు, మీరు అర్థం చేసుకోగలరు, వెళ్ళి పక్క వాళ్ళకి చెప్పగలరు. అంటే సరైన ఏజ్లో సరైన చదువుతో పక్క వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయగలిగిన ఆ అవగాహనతో మీరున్నారు. అయితే ఒక మొబైల్ నుంచి ఒక మొబైల్ ఆపరేట్ చేయడానికి కొంత టైం మనం వెచ్చిస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు కూడా మీరేం చేయాలి? ఈ కోర్సు చాలా చిన్న కోర్సే ఇది, ఇందులో ఏమేమి రకాలు ఉన్నాయి, వీటిలో మనం ఏం చేయాలి, మీరు ఏం తెలుసుకోవాలి, మీరు తెలుసుకోవడమే కాదు వేరే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. మనం అప్పుడు ఎన్ని పాటలు వచ్చాయి, వందే మాతరం, ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు వచ్చిన పాటలు, దానితోటి ప్రజల్లో ఒక చేంజ్ని తీసుకొచ్చారు. అంటే అప్పటి వరకు బాగానే ఉంది కదా, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం బాగానే ఉంది కదా, దొరసాన్లు అనుకుంటూ మనం వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఆశ్చర్యంతో గడిపేసేవాళ్ళం. దానివల్ల మనం ఏమైనా నష్టపోతున్నామా, తలక క్రాఫ్ వేసుకుంటే ట్యాక్స్ కడుతున్నామా, ఇలా ప్రతి అనవసరమైన వాటికి కూడా మనము మన ల్యాండ్లో ఉండి ట్యాక్స్ కట్టవలసిన పరిస్థితి ఏంటో అర్థం కాని పేదరికంలో మనం ఉన్నా, మనం నిమ్మకెత్తి నీరెట్టినట్టు ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది ఆ సమయంలో. అలాగే ఇప్పుడు మీరు మీ ఎదురుగా చాలామంది ఉన్నారు. మీ ఇంటికి కూరగాయలు తీసుకునే బండివాడు వస్తాడు, అలాగే పనమ్మాయి వస్తుంది, ఇంకొకళ్ళు వస్తారు. మీరు బయటకు వెళ్తే, మార్కెట్కి వెళ్తే అక్కడ ఎంతోమంది కూరగాయలు అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ మీకు ఉన్న నాలెడ్జి వాళ్ళకు ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ని మీరు తెలుసుకుని దీన్ని యాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ యాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయకపోతే మనం రీచ్ కాలేం. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాము, మనము కష్టపడడం వల్ల, మనం అంత సిస్టమటైజ్ చేయడం వల్ల మన గవర్నెన్స్ని, మన ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కష్టపడడం వల్ల మనము 65,000 70,000 నుంచి 1,07,000 ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటాకి రాగలిగితే, ఇయర్ ఏమనుకున్నాము, డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్కి వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేశారు. అంటే 15%ని మనము
10.7% వరకు వచ్చాము లాస్ట్ ఇయర్కి. అంటే డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్లోకి వచ్చాం. అది 15 వరకు వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసి చాలా అవేర్నెస్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేశారు. సీఎం గారు గవర్నమెంట్ ద్వారా చేసినప్పుడు ఒక మంచి ఇది చెప్తాను. ఉమెన్ గ్రూప్స్ అందరికీ చేశారు. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంటాము, చాలామంది డాక్రా ఉమెన్ అంటాము. వాళ్ళందరికీ డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి, మనం ఏం చేస్తే అది వస్తుందని ఆయన చెప్పారు. త్రూ గవర్నమెంట్ రకరకాల ఏజెన్సీస్ చెప్పాయి. అయితే ఒక కాలేజ్ యూనియన్ ఒక మీటింగ్లో వాళ్ళని అడిగారు, సీఎం గారే అనుకుంటున్నాను, డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ అంటే వాళ్ళు మేము ఎప్పుడు వినలేదన్నారు. అంటే చూడండి, రోడ్డు మీద ఒక చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుని కూలీ పని చేసుకుంటూ రోజుకి 10 రూపాయలు కూడబెట్టుకుంటూ ఆ డబ్బుల్ని మళ్ళీ వాళ్ళ మిత్తికి తిప్పుకుంటూ జీవితం గడుపుతున్న ఆడవాళ్ళకి తెలిసింది. కానీ 1,00,000 రూపాయల జీతం తీసుకున్న మన కాలేజీ ఫ్యాకల్టీకి తెలియలేదు. యూనియన్స్ మీటింగ్ ఎందులో అని అడిగితే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయట్లేదు. డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ అంటే ఏమిటని అడిగితే అది ఏమిటో కూడా తెలియని పరిస్థితి. అంటే మన జీవితం కడుపు చల్లగా గడుపుతోంది కాబట్టి మనం ఏం తెలుసుకోక్కర్లేదు. ఓకే, తెలుసుకోక్కర్లేదు. సపోజ్ ఒక ఊళ్ళో ఈ మధ్యకాలంలో స్వైన్ ఫ్లూ అని వచ్చింది. మరి స్వైన్ ఫ్లూ వస్తే నువ్వు నీ ఇంట్లో కూర్చున్నా చెప్పలేం. గాల్లో రావచ్చు, మస్కిటోస్ ద్వారా రావచ్చు. అక్కడ నుంచి నీకు ఎఫెక్ట్ అయితే నువ్వు హాస్పిటల్ చేరుతావు. నాకు తెలీదు, నేను ఎప్పుడు వినలేదు స్వైన్ ఫ్లూ అని చెప్తే దోమ కుట్టడం మానేస్తుందా, స్వైన్ ఫ్లూ రావడం మానేస్తుందా? అక్కడ నీకు అవసరం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త, మాస్కులు పెట్టుకోవాలా, లేకపోతే బయటకు వెళ్లకుండా ఉండాలా, ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటాం కదా. అంటే ఏదైనా సరే మనకు కూడా అవసరము తెలుసుకోవాలని అంటేనే మనం తెలుసుకుంటాము. ఇది మనకు అవసరం ఏంటి, మనము ఏ పని చేయకుండా కూర్చుందాం. ఓకే, మీకు తెలుసు, మీరు మొబైల్లో చూడగలరు, మీ ఫేస్బుక్ను వాడుకోగలరు, మీకు కావాలంటే కొనుక్కోగలరు, ఇవన్నీ మీకు వచ్చేసాయి కదా. ఓకే, బాగానే ఉంది. పక్కవాడికి ఎవరికి తెలియక్కర్లా, మీ కూరగాయలు అమ్మాయికి తెలియక్కర్లా. అంటే వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఆగిపోతాయి. వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఆగితే అమ్మాయి రేపు పొద్దున కూరగాయలు తీసుకుని రాదు మీ ఇంటి ముందు, ఎందుకంటే వ్యాపారం లేదు కదా. ఇలా ఇవన్నీ స్తంభించిపోతూ ఉంటే ఏంటి, నెమ్మదిగా మనము ఎక్కడ 7 నుంచి నేషనల్ జీడిపి ఎంత ఉందంటే నేషనల్ గ్రోత్ 7.8 ఎంతో ఉంది. మనము ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం 10.7 8 వరకు వచ్చాం. ఈ ఇయర్ 15కి వెళ్దామని ప్రయత్నం చేశాము. కానీ ఈ ప్రయత్నంలో ఏమైంది, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక చేంజ్ వచ్చిందో ఈ చేంజ్ని బట్టి మళ్ళీ మనం మారాలి. మారకపోతే ఏమవుతుంది, మనము 15కి వెళ్ళాలనుకున్నాము, 15కి వెళ్ళము, 10.7 నుంచి కిందపడి మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము, 6కో 7కో వెళ్ళిపోతాం. నేషనల్ యావరేజ్ కన్నా పైన ఉన్నాము, ఇంకా పైకి వెళ్దాం అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం తగ్గిపోతామో మన యొక్క ఏదైతే పర్ క్యాపిటా ఉందో 107 నుంచి మళ్ళీ మనం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడికి పడిపోవచ్చు. పడిపోతే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అన్ని ఖర్చులు పెరగడము, నీ యొక్క ఇన్కమ్ తగ్గడము, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా మన జీవితం మీద దాని యొక్క ప్రభావం పడుతుంది. మీ నాన్నగారికి వచ్చే 50,000 రూపాయలతో ఇవాళ కూరగాయల రేటు తగ్గితే, అన్ని సామాన్లు రేట్లు తగ్గితే కొనుక్కుంటావు, మళ్ళీ పెరిగితే ఆ ఎఫెక్ట్ నీ మీద పడిందా లేదా? అంటే నీ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎవరికైతే అవకాశం లేదో దీని గురించి తెలియజేసుకోవాల్సిన వాళ్ళకి తెలియచెప్పే బాధ్యత నీకు ఉంది. ఉండడం ద్వారా ఏమవుతుంది, ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళందరూ ఎంత తొందరగా ఈ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్లోకి, ఈ నగదు రహిత లావాదేవీల్లోకి వాళ్ళు వస్తే మళ్ళీ మన ఎకానమీ నార్మల్గా మారడానికి, మన రాష్ట్రంలో మారడానికి మన చేతుల్లోనే ఉంది, ఇంకెవరు చేయలేరు. ఇప్పుడు మీరు లక్షల కొలది 1,05,000 మందో 50,000 మందో పిల్లలు బయటకు వస్తున్నారు. అంటే మొత్తం స్టూడెంట్స్ చూస్తే కనీసం 4-5 లక్షల మంది, ఇంజనీరింగ్, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ మీరు అందరూ చూస్తే మీరు దాన్ని పట్టుకుని మీరు అర్థం చేసుకోగలి పక్క వాళ్ళకి చెప్పే స్టేజ్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఒక చెయ్యి వేస్తే తప్ప మన రాష్ట్రం ఎకానమీ పైకి రాదు, అది పైకి వస్తే తప్ప మనం పైకి రాము. మీరే విన్నారు, చాలామంది ఎప్పుడైతే వ్యాపారం లేదో ఉన్న ఉద్యోగాలు తగ్గిపోతున్నాయి. ఉన్న ఉద్యోగాలు తగ్గితే కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయా? కొత్త ఉద్యోగాలు రాకపోతే మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయా? మీరే ఆలోచించండి. అంటే మీకు కావాలన్నా, మీకు ఉద్యోగం రావాలన్నా మనము ఆ సిస్టమేటిక్గా స్థిరంగా వెళ్తూ ఉండాలి, ఇంకా పెరుగుతూ ఉండాలి. ఆ పెరగాలి అంటే నువ్వు ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఈ ట్రైనింగ్ కోసం కానీ, ప్రిపరేషన్ కానీ, అలాగే
నీకు ఉద్యోగం రావడానికి వాడి ఉద్యోగాలు ఉంచి తీయకుండా ఉండడానికి కూడా నువ్వు ఈ పని చేస్తేనే అవుతుంది. నేను ఒక్కడిని చేస్తే అవుతుందండి, మళ్ళీ డౌటు. అంతే కదా, నువ్వు ఒక్కడ చేస్తే అవుతుంది. మరి నీకు ఒక్కడికి ఉద్యోగం వస్తుందిగా. 6,000 మంది 7,000 మంది ఉంటే మీలో కొంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మళ్ళీ కొత్త ఉద్యోగాలు మళ్ళీ వస్తాయి. కాబట్టి కానీ దీంట్లో కూడా ఒక అవకాశం ఉంది. మన కష్టంలో కూడా ఒక మంచి అవకాశాన్ని మనం చూసుకుంటాము. మన సీఎం గారు ఒకసారి అన్నారనమాట, సరే మేము చాలా డిసడ్వాంటేజ్ పొజిషన్లో ఉన్నాము, రాజధాని కూడా లేకుండా మేము బయటకు వచ్చాము, కానీ ఇది ఒక అవకాశంగా తీసుకుని ఒక అద్భుతమైన రాజధాని కడతాం. అంటే చూడండి, ఒక నష్టంలోంచి ఇంకో స్టెప్ మనం ఆలోచించి వెళ్ళగలిగితే మనం ఇంకా అద్భుతంగా ఒక మిరకల్స్ని మనము సృష్టించగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటి, మీరు ఈ కోర్సులన్నీ చదవడం ద్వారా వీటి గురించి మీకు ఒక అవగాహన ఉండడం ద్వారా మేమేం అడుగుతున్నామంటే, యూనివర్సిటీస్తో మీటింగ్ జరిగినప్పుడు మొన్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఈ పిల్లలకి ట్రైన్ చేయండి. మేము చేసిన మిగిలిన పిల్లలకు కూడా, మిగిలిన కాలేజీలో ఈఎస్సీ వాళ్ళే కాకుండా అదర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా ట్రైన్ చేసి ఒక విలేజ్ని అడాప్ట్ చేసుకుని, ఆ విలేజ్లో మీరు కాలేజీతో మాట్లాడి బ్యాంక్ మేనేజర్తో కూడా కాలేజీ వాళ్ళే మాట్లాడతారు, వెళ్ళి ఆ విలేజ్ని ఒక క్యాష్లెస్ విలేజ్గా మార్చండి. అయితే అందులో గవర్నమెంట్ కూడా కొత్తగా ఆలోచించి ఒక జీవో కూడా ఇచ్చింది. వీళ్ళు ఎవరైతే వెళ్ళి ఆ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మేము ఎవరినైతే చేంజ్ చేసినప్పుడు ఒకళ్ళని క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉండే వాళ్ళని క్యాష్లెస్గా, వాళ్ళ కార్డు లేదు, అవన్నీ కార్డులు వాటి గురించి అంతా కూడా మన రాన్ అండ్ వాళ్ళందరూ చెప్తారు మీకు. ఆ కార్డు తెప్పించి, లేదంటే ఎవరన్నా ఈ వెండర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆ ఈపాస్ మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళు కార్డును తీసుకోగలిగేలా వాళ్ళని చేసి వాళ్ళు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే మీ అకౌంట్లో కొంచెం డబ్బులు పడతాయి. 100 కావచ్చు, 115 కావచ్చు, మొదలుపెట్టిన దానికి కొంత వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే మీకు పడతాయి. అలా చేయడం ద్వారా ఏంటి, ఓ 10 మందిని చేస్తే నెలకు 1,000 రూపాయలు రావచ్చు మీకు. కానీ ఏంటి, ఆ డబ్బులు వస్తాయి లేదా అనేది పాయింట్ కాదు అక్కడ. మీరు చేయడం ద్వారా మన యొక్క ఎకానమీని, మన రాష్ట్రాన్ని కింద పడిపోకుండా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి అంటే, దాన్ని స్థిరంగా ఉండి గ్రోత్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలంటే మనందరం పని చేయాల్సిందే. మనం పని చేయమో, నేను పుస్తకం చదువుకుంటూనే కూర్చుంటానంటే రేపొద్దున జాబ్ కూడా రాకపోవచ్చు. ఎప్పుడైతే కంపెనీకి వాళ్ళ యొక్క ఇది లేదు, వాళ్ళు వెంటనే మా దగ్గర జాబ్స్ లేవంటారు. అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్సే కాదు కదా, మన అన్ని రకాల జాబ్స్ని మనం టార్గెట్ చేస్తాం. కానీ ఇందులో మంచి ఏముందంటే, మనం మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా పేటీఎం కానీ, రిలయన్స్ జియో కానీ, అన్ని బ్యాంకుల వాళ్ళకి కూడా ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి హెల్ప్ చేసి దీని గురించి అవగాహన కల్పించి ప్రజల్ని ఇందులోకి మార్చడానికి మనుషులు కావాలి. ఈ మనుషులు కావాలి అంటే ఎవరున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? మీరే. మీరు ఇది నేర్చుకుంటే, మేము అన్ని కంపెనీలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము, రకరకాల కంపెనీలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ సహాయంతో కొంత ట్రైనింగ్, రోజుకు 4 గంటలు 5 గంటలు మీరు పార్ట్ టైం చేసినా కూడా మీకు వాళ్ళు చక్కగా కొంత శాలరీ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అంటే మీరు కాలేజీ బయటకు వెళ్ళకముందే మీరు పార్ట్ టైం సంపాదించుకోవచ్చు. తర్వాత మీరు పరీక్షలు రాయకముందే మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్రీ అవుతారో మీరు ఆ జాబ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే చాలా జాబ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే సమాజ దాంట్లోంచి ఒకటి మారిందో దానికి సంబంధించిన కొత్త జాబ్స్ వస్తాయి. ఆ జాబ్స్లోకి మీరు వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఒకేసారి జాబ్స్ అవసరం, అందరికీ అవసరం ఉంది, ప్రతి వాళ్ళకే అవసరం ఉంది, బ్యాంక్స్కి అవసరం ఉంది, కంపెనీలకు అవసరం ఉంది. దీని గురించి అవగాహన కల్పించి వాళ్ళ యొక్క యాప్స్ ఉంటాయి, బ్యాంక్ యాప్స్ ఉన్నాయి. ఈ యాప్ ఇలా చేయాలని డౌన్లోడ్ చేసి వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డు లేని వారికి ఆధార్ కార్డు ఇలా తెచ్చుకోవచ్చు అని అవగాహన కల్పించడము, ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ తోటే మీరు ఉద్యోగం తెచ్చుకోగలరు. అంటే ఇప్పుడు బీకామ్ వాళ్ళు ఉంటారు, ఫైనల్ ఇయర్ బీఎస్సీ వాళ్ళు ఉంటారు. అందులో మన పెద్ద కంపెనీలు, కొన్ని కంపెనీలు కావాలంటే మనకు 60% త్రూ అవుట్ ఉండాలి. అలా లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళకేం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ ఈ ఉద్యోగాల్లోకి వెళ్ళచ్చు. అంటే మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం ద్వారా, బయటికి వెళ్ళి మీరు వర్క్ చేయడం ద్వారా, మీ కాలేజీతోటి మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకుని, కాలేజీలు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాయి. నేను ఇంతకుముందు కాలేజెస్ ఆ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్స్తో మాట్లాడినప్పుడు మాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మేము కూడా చేస్తామని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. కాబట్టి మీకు వచ్చిన అవకాశాన్ని, జనరల్గా ఒక ర్యాలీ అని పెట్టారనుకోండి, రేపు ర్యాలీ ఉండాలి, మరి రేపు ఉందని అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఏదో సరదా కబుర్లు చెప్పుకుంటాము, యూఆర్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. కానీ ఇప్పుడు ఈ పని సీరియస్గా తీసుకుని, నా బాధ్యత, నేను చేయకపోతే
తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి నాకే నష్టం వస్తుంది అనే విషయాన్ని గుర్తించి మనం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఇక మళ్ళీ కాసేపు మాట్లాడుకుందాము. Good afternoon, I am Rajendra here. Welcome to Infosys technical interview session. So, today we will discuss on what are the input and output statements and what are the statements and what are the operators that can be discussed in this session. Now, we will see what are the input and output statements in C language and C++ and Java. Input output statements in C languages are there are two categories are there. It is divided into two categories. One is formatted input and output statements and second one is unformatted input and output statements. In formatted input output statements there are two types, one is printf and scanf. Unformatted input output statements are puts, gets, putchar and getchar. These are all comes under the unformatted input output statements. In formatted input output statements we must use a format specifier, whereas in unformatted input output statements we do not use any format specifier. So, now we will see the input and output statements. See, there are two types. One is formatted, second one is unformatted input output statements. So, what is formatted input output statements means? Printf, second one is scanf. So, there are two types, that is printf and scanf. Printf and scanf, these are very important input output statements in C language. These are the predefined functions. These are the predefined functions and defined in stdio.h. Predefined functions and which are predefined in stdio.h.
So before calling the printf and scanf, we must include the header file. We must include the header file, that is stdio.h. If you omit to include the header file, that is stdio.h, we will get the error at the place of we are calling the function call, that is printf and scanf function calls. Printf and scanf function calls. Here printf is a predefined output function. The definition of the printf is which you use to display the message on the screen, which you use to display the message on the screen. For that purpose we use the printf function. It is a output function. Before calling the printf function, one header file must be included. That header file, its name is stdio.h, standard input output dot header file. That is a full form of the stdio.h. It is a name of the file. Stdio means it is a name, that is predefined name, already given name. So all the code which function of the printf is available in that file. So whenever the function is called, control goes to that predefined code is included into the current program. Okay. The job of the printf function is which you use to display the message on the monitor or screen. For that purpose we use the printf. So definition of the printf is which is used to display any message or values of the variables on the screen. Before calling the printf function, header file stdio.h hash include stdio.header file must be included before calling the printf function. Okay, that is the meaning of the printf function. What is the syntax of the printf function? Syntax, that is printf. If you want to display only message, you can write here any message within the double quotes. That is it. So this is a function call. Function call. If you want to second syntax, syntax 2. If you want to display any value of the variable, we use the following syntax, that is printf percentile format specifier variable list. Format specifiers variables list. Okay. Now we will see the example. Printf welcome to C language. So welcome to C language is displayed on the screen. If you write like this, okay, whenever this function is executed, whenever this function is called, control goes to wherever the printf function is defined, that is defined in stdio.h.
So, control goes to in the header file. So, in the, once it is found, now that printf function definition will be executed. That is the job of the that functionality of that one is which you use to display any message on the screen. So, second example 2. Example 2, printf into a equal to 2. Now, I want to display a next float b equal to 4.5f, character gender equal to male. Now, I want to display the 3. So, how do we write printf percentile d for integer, percentile f for float, okay, percentile character for c, okay, these are the format specifiers. Next, we need to write the variables name a comma b comma gender. That is it. So, output we will get, that is 4.5 next m. So, if we write here escape sequences \n, it displays next line. This is, if you want to write only single, no need to write all the format specifier, one is enough. Next, we go for scanf. Scanf it is also a predefined function and which is defined in stdio.h. The job of the scanf function is it performs two actions. One is taking the input from the keyboard and storing into the variable. That is the functionality of the scanf function. Before calling the scanf function, one header file must be included. That header file name is stdio.h. Printf and scanf, both the functions are defined in stdio.h. So, before calling these function calls, it must be that header file must be included. If you omit, if you miss to include the header file, we will get the error at the place of scanf function call and printf function call. Okay. It is a input function. Whatever you enter the value with the help of the format specifier, it reads. Okay. Whenever you write the ampersand variables list, it stores into that variables. That is the job of the scanf functions. It performs two actions, reading the data and storing into the variables, storing into the arrays, storing into the structures. That is the functionality of the scanf functions. Okay. We whenever we are writing the scanf function, we must write the format specifier and ampersand variables list. That is a rule for the format scanf function. Now, we write the definition here, which is used to data from the keyboard, which you used to read from the keyboard and storing into variables. That is the definition of the scanf function, and which is predefined in scanf function is a predefined function which is defined in stdio.h,
Yes, this header file must be included before calling scanf function, and it is an input function, whereas printf function, it is an output function. It is an input function. Syntax: scanf format specifier comma, format specifier must be written inside the double quotes. Next, you cannot write the message in this double quotes because scanf function, and you cannot write the %n also. Ampersand variables. Okay, that is the meaning syntax for this scanf function. Now we will see one example. First, variables must be included. B. Printf, we are asking the user to enter the values from the keyboard. Enter any two values. Enter any two values. Scanf %d, ampersand A, ampersand B. This is the example. Just look here. I would like to enter the values, that is 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. I want to enter 2 and 3. So whenever this 2 and 3 are entered from the keyboard, whenever I entered 2 and 3 from the keyboard, these 2 and 3 are read from the keyboard by using the format specifier. Reads the data from the keyboard and stores into the variable. Which variable? First value 2 is stored into A. 2 is stored into A, and next 3 is stored into B. 2 is stored into A and 3 is stored into B. Example 2. Okay, same value I want to write some other way. Let's see what happens. I don't want to write here ampersand A. What happens? So 2 is read from the keyboard. Okay, and tries to source into A, but there is no address. So simply it ignores. The 2 is ignores. Next, 3 is read from the keyboard. 3 is read from the keyboard and stored into B. There is a ampersand. So whenever if you want to display the output, display this A and B values, what happens? A comma B. Now I will get the first garbage value. A equal to, here B equal to, first garbage value, control goes to the next line because of the \n we have written here. \n is a escape sequence, okay, or / character which you use to go to the next line. Next, B value, A equal to garbage value, next B equal to
value is 3 is displayed. Why garbage value here? Why garbage value here? Because we omitted to write the ampersand here. Ampersand is omitted here. Ampersand is omitted here. So a garbage value is written. By default, A comma B here. Initially, A comma B contains A and B contains garbage values. Garbage values. So first garbage value is, it remains same because we missed to write the ampersand here. So that next to B, in the B also garbage value is overwritten and 3 is stored. So in scanf we must write the ampersand. We must write the ampersand. Next, unformatted statements. Next, second category, unformatted statements. What are the unformatted statements? That is gets, puts, putchar, next getchar, these are all are the unformatted functions or statements. Okay. Now we will see what is gets. What is gets? It is a predefined function which you use to read the date, which you use to read the string from the keyboard. Gets is dedicated to reading the string from the keyboard. For that purpose we use the gets. Getting, the S stands for string. So here no need to use the format specifier in the gets function. Simply you can write the array name or pointer name, that is it. It reads and stores. No need to write the percentile S and ampersand. All those things are not necessary in the unformatted functions. We will see the how to write the gets function. Next, which is used to gets function, which is used to read the string from the keyboard, which used to read the string from the keyboard. Next, syntax, and which are predefined in stdio.h. Syntax gets any array, string or string. This is the syntax for the gets. Now we will see the example. Now we will see the example. Char A of 10 or 20 array. We have created one array. A is a array of type character. Okay. Here we do not have any string data type in C and C++. We have to use character array or pointer array, or pointer only we have to use the in order to store the strings. So I want to store into the array the string value from the keyboard. How do you write? Means gets array name, that is it. So before calling the gets function, we are writing the here printf enter any name. So here I entered Rajendra. Rajendra is read from the keyboard and stored into array A, that is it. Here no need to write the percentile S. That is the definition example for the
gets. Now we will see the puts. What is puts? Here gets is alternative of the scanf function. It is alternative of the scanf function. Next we go for the puts. It is just like a printf function, okay, and it is output function. Output function which is used to display any string on the screen, any string on the screen. So we will see how do we write puts. Syntax for the puts. Syntax for the puts. Puts of A, that is Rajendra is displayed on the screen, because already we stored, right? Already we stored the string, and now I am displaying the puts A, means this name is displayed on the screen. Once it is displayed on the screen, control goes to next line automatically. Here no need to write the \n, because puts is by default it goes to the next line automatically. Once the string is displayed on the screen, control goes to next line automatically. Okay, next we will see the put char. Now we will see what is put char. Look, I will write one example here. Based on that example, you can define the put char. Just I am writing here one character array, that is I have 20. One array is created. I am asking the user puts, I will write printf. You can write puts also, no problem. Enter any name. Okay, here I am writing int I equal to 0, I less than 20, size of the array I plus plus. Okay. Now I am writing, just look here, A equal to now I will tell example for the get char. Okay. Now first I will talk about the get char. Example for get char. So here I am writing get char. So get char function is used to read a single character from the keyboard and stores into the left hand side array, character array, that is A of 5. Okay. Each character is read from the keyboard and stored into left hand side character array. So for example, here I entered Raj. Okay. R is read from the keyboard and stored into A of 0 first. A of 0 equal to single character R. Okay. This is the first iteration. When I equal to 0. So next, second iteration, when the second iteration, when I equal to 1, okay, A of 1 equal to
A of 1 equal to A of 1 equal to A. Okay, like this it will be stored. GetChar function definition is which is used to read a single character from the keyboard and stores into left hand side character array. Okay, that is the definition of the getChar. PutChar means simple. Each character we can display. Puts of PutChar means which is used to display single character from the keyboard, from the memory or to screen. Okay. Example for I equal to 0, I less than or equal to 3. Okay. Next I plus plus. Simple. PutChar of A of I. That is it. So, here each character is displayed. First it is displayed R, next it is displayed A, next it is displayed J on the screen. That is the meaning of the PutChar. Okay. These are the predefined input output statements. These are the predefined input output statements. Now, we have discussed today, that is printf, scanf, and what is printf and what is scanf, and what are the format specifier we used for different types of data types, and we discussed unformatted functions. Those are puts, gets, PutChar, getChar. Okay. All those things are comes under the input and output statements. Okay. If you are asked what are input and output statements, you need to explain all those things. If you have any paper, you can write on the paper also. It becomes very simple to explain to the interviewer. Okay. Thank you. We will see the next session after the lunch. Thank you.